basically for early stage companies காக உள்ள startup funding வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஏஞ்சல் கிட்ட இருந்து how we can get funding, and also what are all the support system we have in the government also to get the funding for the early stage companies. Okay, so yeah, basically there are four stages of a business. One is ideation or MVP. Next one is pre-seed. Third one is bootstrapping or self-financing. And another one is business plan and pitching events. So different stages. This like idea stages, like where you are in, like just you have an idea, you are trying to build a product, maybe an like a web application or like an e-commerce application, anything. So but you have a product, so that stage is called MVP. That stage also we will be able to get funding. Pre-seed is basically like before you go to the before after MVP, like you need some more funds to build your sales team or your build a branding to like do the some more sales or anything. You go for pre-seed. Like the other model most of the entrepreneurs make is hey, everyone can mute yourself. Okay, so self-financing is you put your own funds and develop the company to a certain stage, then you get from the funds from angels and venture capital. Third stage of business is you have a business plan, and you with the business plan you proceed with small funds with your like friends and families and everything. So apart from that, these are all different types of funding available in the market. So where you can use from like multiple things. One is equity financing, where you dilute the company, selling a portion of your company's equity, and then in a return for a capital. Okay, so like for that, so they give like $200,000 or $250,000, which you can get it on a like an pre-money valuation, the rough valuation you can do it for a company and get this capital. So next one is debt financing. Debt financing is financing involves borrow of money, not from the bank, but from the angels and VC, and pay it back with interest. There will be a term sheet involved in that. So like where they mention like these are all the terms and conditions, like how much is the you are giving for every year, for example 12% or 14%, and then you give a fixed returns to that angels until you raise the money through an external investor on equity. So another form is this is available for each country. So we in India also we have grants. Grant is like an award usually uh, given by an entity to a company to facilitate a goal or incentive performance. So for example, if a government feels if these companies develop in a country, it will give a lot of employment to, and also it will develop the economy of the company. They provide grants, which is you don't have to repay back to the government. So if they approve your projects or any specific technology thing, whatever you are developing, innovations, whatever you are doing. Fourth one is like convertible note. Okay, convertible. Venkatesh, can you mute yourself? Okay, thank you. Convertible note is basically like what it is. For example, they give us a debt or equity,
After certain time, you convert that into a equity. Okay, example I mentioned. So they give us an equity. Equity can be converted to specifically after certain time. Okay, for example, if you are getting a debt can be converted to equity after some time once you raise some thing. So that when you are raising convertible note, they give discounts for a specific people who have invested in early stage of the business. For example, like when the MVP stage or anything, when they have invested in the business, like they give a discount of 20% or anything on the valuation. For example, the valuation of the next round of funding is around $1 million. They give 20% discount, which is they put 800,000 as the valuation, and then they give more equity to the mm, so past investors. Okay. So steps to start a fundraising. Okay, this is like a typical like fundraising process for if you go for an external fundraiser. So who evaluate a company to give a funding. So like you have to have a milestone plan and for what purpose you need funds. Like what is the milestone you are going to achieve with that specific funds. You have to prepare that and the funding needs. How much is the funds needed for that? Accessing the investment readiness, so they will evaluate whether they are you are ready for that investments and ready பண்ற how they check is for example whether வந்து இவங்க company incorporate ஆயிருக்கா, like whether like whether it's a private limited LLP like whether like you have a proper structure in place. ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் லைக் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தே ரெடி டு ஃபண்ட் அ கம்பெனி. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடினஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் few of the things are mandatory for before we start. For example, you should have at least a business plan ready or anything. So before and also any like LLP or private limited company should be incorporated. So if they are ready to fund, they can fund your company. And also, if you have a well-defined market analysis and everything, you have to prepare a pitch deck. Pitch deck is very important. So, which is like it can be a 15 pages document or 18 slides, which talks about all the things about a company, the market valuation, your revenue model, and also the team, whatever the teams you have, and also what is your competitors doing in this market, uh, and also like like for example what is the USP you are using in this market to capture the market. Everything you can define in a pitch deck. Okay, so next one is like financial valuation. This is not for any like idea stages or MVP stage companies. It's only specifically only when the for example, you have some revenue in the company, and then you have to do a valuation of the company with any methodology available in the market. For example, there are a lot of methodologies. Revenue multiplier method இருக்கு. அதுக்கப்புறம் DCF மெத்தட்னு இருக்கு, டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட்ஸ்னு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த மெத்தட் மூலமா ஒரு கம்பெனியை வேல்யூட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க எம்பிபி உங்க எம்பிபியை வச்சு லைக் மார்க்கெட்டோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வச்சும் யூ கேன் டூ அ வேல்யூவேஷன். That is also important. So then you get multiple investor meetings with multiple like based on your stage of your business. And like you can have more the investors you meet, more you get inputs from them and where we are going wrong. So இதெல்லாம் நீங்க தப்பு பண்றீங்க, where are all things you can build. For example, team build பண்ணலாமா, how you can scale the business. எல்லா informationஸையும் you will be able to get it through the like meeting a multiple investors. Once ஒரு 50 investors meet பண்ணி ஒரு 2 investors they said okay so I am ready to fund your company அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they do a basic due diligence for early stage companies.
ஸோ லைக் அவங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனி எக்ஸிஸ்டட் ஆயிருக்கா, இவங்க ரெவன்யூ ஏதாவது ஷோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பிச் டெக்ஸ்ல அதெல்லாம் வேல்யூவேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இஃப் தே ஆர் ஓகே வித் தட் தே ப்ரொவைட் திங் கால் டேர்ம் ஷீட். ஓகே, இந்த டேர்ம் ஷீட்ல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க 5 இயர்ஸ் உங்க கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அதோட எல்லா கண்டிஷன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதை லைக் தே ப்ரிப்பேர் தட் அண்ட் சென்ட் இட் டு யூ. ஸோ அதை வந்து லைக் ஃபவுண்டர்ஸ் ஹேஸ் டு ரிவ்யூ தட் யூசிங் லாயர் எனிதிங். அதுக்கப்புறம் அதை சைன் பண்ணும். இது வந்து basically the term sheet is applicable for any type of funding, debt funding, equity funding, or convertible note, anything. So which talks about all the exit criteria and everything in the term sheets. Okay, ma'am. So once the term sheet is signed, so they fund the account of the company, and then the transferring of shares will be happen to the angels or VCs. Okay, so this is a typical steps involved in any deal closure for get rising funding outside a company. Okay, so okay, next is what is the investors look for in a startup? The investors what they are looking in a startup. So like நீங்க என்ன problem marketல solve பண்றீங்க, whether that is already solved by lot of competitors இல்ல you are solving a unique problems, that is very important. Maybe it may be tech company or non-tech companies or anything, that is very important. And the management and team, who is running the specific company, அந்த கம்பெனி யார் ரன் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தேர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் விச் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் த திங். They look into that. Then market landscape is basically the like total addressable market. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அட்ரஸ் பண்ற மார்க்கெட் எவ்வளவு. ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா அது எந்த ரீஜன் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பேன் இண்டியா லெவலில் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர், ஸோ தட் யூ கேன் ஸ்கேல் த பிஸ்னஸ் டு அதர் சிட்டிஸ். அதெல்லாம் they will see it in market landscape. Scalability and sustainability. So like scalability and sustainability is என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பிஸ்னஸ் like it is very difficult to scale the business for every like new like branches you open now you have put lot of money into it. பட் சில டெக் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் ஈஸிலி ஸ்கேலபிள் வித் சம் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இன் த பிஸ்னஸ் ஆர் எனிதிங். ஸோ அது they check it in each of the investments model anything. Sustainability is basically like ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா உங்க கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்றது, என்விரான்மெண்டல் ரிஸ்க், எக்கனாமிக்கல் ரிஸ்க், அதாவது வேற ஏதாவது இது மூலமா அஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா இந்த மார்க்கெட் அஃபெக்ட் ஆகுமா, தட் அண்ட் ஆல் they will check it in sustainability. And also they check who are all your customers and suppliers, what is the like for example potential to buy your products and anything, which is very important for when they are evaluating the startups. Okay, so comparative analysis, the broad information, like very deep analysis of a specific market you are in, like எந்த மார்க்கெட்ல நீங்க அந்த ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ண போறீங்க, which is going to decide your growth of your company. அதுக்காக ஒரு 5 கம்பெனிஸ் உங்க மார்க்கெட்ல இருக்க கம்பெனிஸ் அந்த the stage of the business also important. You should not convert, you should not compare your company to very big players when you are in the early stage of the company. Okay, well, for example, like if you are in an early stage of the company, when you are generating very small revenue, very less revenue or anything, the very big players are not your competitors. So that and all you have to check it, and you have to get 5 competitors
in the market, maybe within 2 3 years or 5 years, if you reach that specific goal, na avangala ungalku competitors. So avangaloda details you should be putting it in the pitch text. அதுக்கப்புறம் they will look into strategy for sales and marketing and revenue model. So for example, உங்களோட sales and marketing வந்து like ஸோ உங்களோட சேல்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பீட்டிங் த காம்படிட்டர்ஸ். உங்க மார்க்கெட்ல இருக்கவங்க எப்படி நீங்க எப்படி வந்து அதை சேல்ஸ் பண்ண போறீங்க மார்க்கெட். அப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரெவன்யூ மாடல் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலாக இருக்கணும், சில இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you work on a commission basis. And these are all also very important, like for when you are mentioning it to the investors, so that they think like they see whether it is scalable, whether it can, when they grow the market, whether they can acquire enough market. Financial analysis, assessment and valuation of a company. For example, வந்து financial assessment is basically we talked about previously, like ஒரு 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 கம்பெனி ரன் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கு. அது வந்து எம்ப்ளாயி காஸ்ட் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் இருக்கு. அதே நேரத்தில் வந்து லைக் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் like you are access, you have to access it, and you have to calculate the fixed cost for your company, and then you have to do a financial assessment for 1 year to 2 years. Then the like which will help to also to know like where you can scale the business. Apart from that, evaluation of the company is also very important for investors to decide whether they can invest in your business or not. Exit avenues you have to create. It is the responsibility for a founder or a responsibility. அவங்க தான் வந்து like they can define the exit criteria for like businesses. So for example, வந்து how many years they are going to be in the business. For example, 5 years or 10 years இல்ல வந்து 7 years. Like they can create on the term முடிஞ்சிச்சுன்னா how they exit from the company. நீங்க வந்து அந்த ஷேர்ஸை வந்து வேற ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்களா, இல்ல விசிட்ட இல்ல பிரைவேட் ஈக்விட்டியில how they can sell the shares. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸிட் அவென்யூஸ்ல. அதே நேரத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கம்பெனி வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஜெனரேட் எனஃப் ரெவன்யூ. அப்போ வந்து லைக் பிளான் படி எதுவுமே போகல. இஃப் தே வாண்ட் டு like 3 to 3 years, 4 years அப்புறம் like for example whatever the money the investors have put, how they acquire that money, இந்த எல்லா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸையும் டிஃபைன் பண்றதுக்கு they should have an exit criteria or exit avenue for investors. இந்த எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பிச் டெக்ஸ்ட்ல இதெல்லாம் like investors will be ready to invest in any businesses because the return on investments they get it through startups are very high. Okay, they can't get in any small firms or anything. So they get around 5x returns, even 10x or 20x returns in a period of 5 to 7 years. Okay, so these are all the scenarios they see in a company. Okay. ஓகே, ஸோ வை டூ இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டார்ட் அப்? ஏன் வந்து இன்வெஸ்டர் வந்து நமக்கு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஓகேவா? ஸோ வந்து வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் ஹிம்? அவனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அதனால அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ஒரு ஒரு லாங் டேர்மா ஒரு 10 years ஒரு 10 years இல்லை 7 years இது மாதிரி ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனி நல்லா க்ரோ ஆகி பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அதை மெர்ஜ் பண்ணி அக்வயர் பண்ணும்போது அவங்க போடுற பணம் வந்து இட் வில் பி ஒர்த் லைக் 20x. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு 1 crore போடுறாங்கன்னா அது ஒரு 10 years இட் பி ஒர்த் 20 crores 25 crores. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் அதனால வந்து தே இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்.
இதுல வந்து அவங்க 10 கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் 5 கம்பெனி ஃபெயில் ஆனா கூட, இல்ல 7 கம்பெனி ஃபெயில் ஆனா கூட அந்த 3 கம்பெனில தே டேக் த ரிட்டர்ன்ஸ் த்ரூ தட் கம்பெனி. த்ரூ தட் கம்பெனி. அதனால பிகாஸ் தே இன்வெஸ்ட் இன் கம்பெனி. செல்லிங் ஷேர்ஸ் டு அதர் விசி அண்ட் பிரைவேட் equity firms. ஓகேவா? ஸோ வந்து கொஞ்சம் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங் வந்து அவங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஸோ வந்து அந்த ஷேர்ஸ் அவங்க வச்சிருக்க ஷேர்ஸ் ஹையர் வேல்யூக்கு வெஞ்சர் கேபிட்டலுக்கும் பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபர்ம்ஸ்க்கும் தி கேன் செல் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீ அவங்க வாங்குற ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு $100 இல்லை $200 இருந்து அப்புறம் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு இல்லை 7 இயர்ஸ் கழிச்சு அதோட வேல்யூவே ஒரே ஒரு ஷேர் $2000 இல்லை $2500 தி கெட் வெரி ஹை ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ அதை வந்து தி கேன் இன் த டேர்ம் ஷீட் தேல் பி ரிட்டர்ன் லைக் they can get that they can sell it to a venture capital or private equity firm who have funded that company. அது ஒன்று. அப்புறம் distressed sale. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்க்கெட் வந்து பயங்கர டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. ஒரு கோவிட் பீரியட்ல ஒரு கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அதை வந்து ஓரளவுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணி டஃப் டைம்ஸ்ல அவங்க வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த எம்ப்ளாயீஸ்லாம் ரீட்டைன் பண்ணி அதை வந்து ஒருத்தவங்க மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த பீரியட் முடிஞ்சு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது தே கேன் மேக் லாட் ஆஃப் மணி வென் தே இன்வெஸ்ட் இன் அ டிஸ்ட்ரெஸ்ட் சேல். ஸோ தட் இஸ் why like even வந்து சில சமயம் வந்து for example even there are a lot of problems in the company, if there is an opportunity they will take that opportunity and invest in that company. Buybacks is basically like for example like where they can buy back a specific like shares or anything from any other investor who are selling to increase the equity of a company. அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 5% தான் ஈக்விட்டி வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனால் வந்து இப்போதைக்கே உள்ள வேல்யூவேஷன் படி வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா கம்பெனிஸ் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வேற ஒரு இன்வெஸ்டர் கொடுக்குற வந்து ஃபண்ட்ஸை வந்து இவங்க வாங்கி அதை வந்து லைக் தே செல் இட் ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் அது மாதிரி. இதை ஃபவுண்டரும் வாங்கிக்கலாம். அதே நேரத்தில் மற்ற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ்ல இருக்கவங்களும் they can get that shares during any or sell பண்றாங்கன்னு they are ready means they can buy it. So these are all like general things. Apart from that, so even though like we see like our Indian government is not supporting uh, like for startups very much, but recently it has little bit changed. Like Startup India funding support has been given by like thousands of companies in a specific sectors in different like I think for example after Modi government. So that we are going to talk about briefly about what are all the supports they are giving. Okay. Okay, so specifica வந்து basically like as we are in India, like we want to see the opportunities for early stage companiesக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபண்டிங் வாங்குறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியால இருந்து ஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு. ஸோ தே ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் 2 channels. One is called SIDB, which is a fund of funds. So this is to encourage the government agenda of boosting entrepreneurship by providing indirect funding to emerging startups. Okay, so they have a platform known as SIDB vcf.in. So through these platforms, so but you have to be a approved certificate. You have to be approved from the certificate of recognition as a Startup India certificates. You should have a certificate for getting these benefits. Okay,
So within this platform, they have tied ups with hundreds of venture capital. For example, வந்து இந்தியால இருக்க venture capital funds ஓட அவங்க வந்து tie up பண்ணி அவங்க வந்து நீங்க அனுப்புற ப்ராஜெக்ட்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. So they fund even up to 5 crores in the early stage companies. Well, on this few of the list I have taken it in the down the line. I will show few of the venture capital. So அவங்க வந்து like they have funded hundreds of startups through their portal. அவங்க வந்து they create a program in the platform. அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல மூலமா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணீங்க வித் யுவர் டிபிஐடி சர்டிபிகேட்னா தென் தே வில் லைக் எவாலுவேட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் கிவ் ஃபண்டிங். ஓகே. அப்புறம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இப்பதான் நீங்க கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 லேக்ஸ் ஒரு 2 crores வரைக்கும் வேணும். ஏஞ்சல் அண்ட் இன்குபேட்டர்ஸ்க்கு மூலமா வந்து நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து there is a application where you have to fill through seedfund.startupindia.government.india. So where they like every year they fund around 3,000 to 4,000 companies where they have 1,000 crores like that they have separately they have for seed funds. So like and also they have 300 incubators across pan India level where where you can like request help for mentorship workspaces and also like technology help MVP development all this thing help you can get it from 300 incubators. So which is available you can if you can contact any of these incubators and apply through it. If you are eligible they will you approve it and then you can avail all the facilities available there. ஸோ வந்து இப்போ இந்த 50 lakhs to 2 crores வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களே they have bringing ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அப்ராட்ல இருந்து வர்றவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து they take as an one of the value like for example like users as an angel and then அவங்க மேனுவலா அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஏஞ்சல் அவங்கள்ட்ட we share our like they share all your projects and everything and then they get an approval if they this fund, companies are able to get funding to them. சிட்பி அதாவது நான் மேல சொன்ன மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் மூலமா நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வாங்கினவங்க வந்து இது வரைக்கும் 10,300 crores வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிட்பி பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா. இதுல வந்து 1,500 வந்து கம்பெனிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே நேரத்துல 1,200 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்குபேட்டர்ஸ் மூலமா. ஸோ 175 ஸ்கீம்ஸ் அண்டர் வேரியஸ் செக்டார்ஸ். இதுல வந்து நிறைய இந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து லைக் தே புட் இட் ஆன் லைக் ஃபார் ஈச் செக்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இ-காமர்ஸ்க்கு ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிடெக் அதுக்கு ஒவ்வொரு செக்டார்ஸ்க்கும் எல்லா இதுக்கும் தே கிரியேட் அண்ட் ஸ்கீம்ஸ். அதுல வந்து இஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் யூ கேன் அப்ளை டைரக்ட்லி த்ரூ திஸ் போர்ட்டல்ஸ். ஓகே. ஸோ இது நான் வந்து இந்த முதல்ல உள்ள எல்லா இதுவும் பெனிஃபிட் ஆகணும் நீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சர்டிபிகேட்ல வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கணும். அதோட வந்து கிரிட்டேரியா என்ன, அதோட என்ன வாட் இஸ் த வேலிடிட்டி ஆஃப் தட் சர்டிபிகேட் ஒன்ஸ் யூ காட் இட், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இட், அதை பத்தி இதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஏஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணி ஒரு லைக் 1 yearக்குள்ளே வாங்கிட்டா பெட்டர். பட் ஆனா வந்து தே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் the period of existence of should not be 10 years